So good evening, good evening, good evening, good evening, my dear Chintos. Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening, good evening. So vanakkam, 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 my dear Chintos. எப்படி இருக்கீங்கடா? How are you doing, my dear Chintos? I hope everybody is doing great. Everybody is preparing well for your upcoming JEE exam, utilizing your study time properly, going school properly, and everything is going fine for you. Okay, wow. Yes, I just want to ask you some small thing. Now, one small thing I just want to ask. So I request every one of you to pray for the Nepal. Okay, we all have seen in the news what is happening there. So it's really pathetic situation. So it's very hard to see, a disaster like that. Okay, I request every one of you to pray for the Nepal. Okay, yes. So before getting into that, I just want to pitch one small thing da. So nammaloda Vedanthu JEE Vadi channel free crash course poetry da. So the free crash course name வந்து JEE Unfiltered free crash course. ஓகேவா? ஸோ அந்த ஃப்ரீ கிராஷ் கோர்ஸ் வேணும்னா முன்னாடி நீ வந்து சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ரொம்ப மோசமாயிரும். ஓகேவா சார்? மோசம்னா யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு கெட் தட் ஆக்சஸ் தான். ஸோ பேசிக்கலி யூ நீட் டு சப்ட்ராக்ட் தட். Subtract in the sense, subscribe the channel, not subtract. Okay, sir, JEE Unfiltered crash course, just click on this link, you will get an access for that. Okay, wow. And as I've been telling every day, so in the buy now option click panna, you will be getting an access for free crash course. So yeah, so please do that without fail. And the video here will be there, 𝑚𝒐𝒈𝒆𝒓 link. So they have not posted it, but yeah, idhukku munadi video keela description la 𝑚𝒐𝒈𝒆𝒓 ku link irukku, adu click panni please enroll for that. It's a beautiful opportunity for every one of us, right? Yes, sir, without any delay, let's get into the show now. So before that, let me read your chat, just a minute. Okay, okay, guys, your audio video ellame clear ah iruka? Guys, your audio video ellame clear ah iruka? Please confirm da. Can you all see me? Can you all hear me? Yes, 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 yes. Clement, yes. Yes, free of cost, absolutely free of cost. Please go enroll for it. Vishwa, no class Vishwa. Okay, va. Polama next day. Arabiklama. Tell me that Chintu. Your audio video ellame clear ah iruka? Make it fast. Yes. Good evening, everyone. Good evening. Vanakkam. Okay. Please do confirm. Yes. Sir, yeah. Okay. Let's begin the show now. So till what we discussed yesterday. So we discussed position of a point with respect to the hyperbola. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது part 2 of the hyperbola da, obviously. So இதுல I will be talking about என்ன tangent முடிஞ்சு இல்லையா? நேத்து முடியல சார். Line and hyperbola, position of a line with respect to hyperbola. Sir, என்ன சார் இது? Position of a line with respect to hyperbola na என்ன basically? Line with respect to hyperbola na பாரு. Firstly, let me talk about one line. Okay, wow. Is hyperbola first. Okay, wow. The line can be like this. Line can be like this. Oh, another. Line can be like this. Line can be like this. A line can also be like this. Purida. Okay, sir. So line can be like this. Check. Purida ellarkum 100% yes, sir. Okay. These are lines. Sorry, idana outside line. Idana normal or outside line da. Or outside line, external line அப்படி சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? இதனோட tangent. இது வந்து tangent. இது வந்து secant obviously.
இந்த லைன் என்றா secant, tangent, outside line. Hope everybody is getting the point. Outside line க்கு condition என்ன பண்ணனும்? D lesser than 0 பண்ணனும். இதுக்கு D is equal to 0 பண்ணனும். Sir, D எங்கல இருந்து எடுக்கணும் sir? From where I should take the D value? Okay வா? இப்போ secant க்கு D greater than 0, இதுக்கு equal to 0, இதுக்கு less than 0. Sir, first let me understand one thing. In the line oda equation வந்து let us take like this. Y is equal to mx plus c. In the line oda equation let us consider as y is equal to mx plus c. Okay sir. Sir, the hyperbola oda equation enna sir? X square by a square plus minus y square by b square is equal to 1. புரியுதா? hyperbola oda equation இப்படி இருக்கும்டா. சரியா? hyperbola oda equation will be like this. Right? Yes sir. Sir, இப்போ இந்த line and this hyperbola solve பண்ணா நமக்கு ஒரு quadratic வந்துரும்டா. அந்த quadratic ஓட d greater than equal to 0 பண்ணா secant க்கு ஒரு condition வந்துரும். Tangency, condition of tangency வேணும்னா d is equal to 0 பண்ணனும். ஓகேவா? இது சால்வ் பண்ணா ஒரு quadratic வந்துரும். அந்த quadraticல d equal to 0 பண்ணா condition of tangency வந்துரும். d greater than 0 பண்ணா நமக்கு condition of secant வந்துரும். சரியா? d less than 0 பண்ணா outside line வந்துரும். Very good sir. நல்லா இருக்கு. Sir, இப்போ are you getting the point or not? Tell me. Just a minute. 1 minute, guys. Okay. Yes or no? லைன் இது ஹைப்பர்போலா. ஓகேவா? இது சால்வ் பண்ண என்ன வரும் பாரு. சால்வ் பண்ண எப்படி வரும் பாரு. x square by a square minus mx plus c whole square divided by b square is equal to 1. ஓகேவா? ஹைப்பர்போலா எலிப்ஸ்ல பண்ண மாதிரி தான் எங்கேயும் பண்ணணும். சேம் லாஜிக், there will be no difference டா. அந்த லாஜிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சேம் லாஜிக், there will be no difference at all in the logic. Same, everything same. இது சால்வ் பண்ண எப்படி வரும் பாரு. Sir, first இது cross multiply பண்ண என்ன வரும்? x square into b square minus a square into a square plus b square plus 2mc into x is equal to a square b square. Yes or no da? Sir, MBSAT online la. Yes, they will guide you at home. They will guide you everything, don't worry. So first you focus here. You focus here. They will guide you everything, don't worry da. So that we will talk about it. The online, offline, everything they will guide you. Please wait for some time. First focus here, you will understand it. Okay. Polama munadi. Yes, I think it should be there in Coimbatore as well. Yes. Okay va? Yes sir. Sir, this solve பண்ணா நமக்கு ஒரு quadratic வந்துரும் பாரு. என்ன quadratic sir? b square minus a square m square into x square. Right? Next x ஓட coefficient என்ன? Plus 2mc a square into x. இதுக்கு முன்னாடி minus. Okay? And then என்ன? Minus a square c square minus a square b square is equal to 0. இது ஒரு quadratic டா. இந்த quadratic d is equal to 0 பண்ணா நமக்கு condition of tangency வந்துரும். Condition of tangency வந்துரும். என்ன Vikram? What happened Vikram? Why are you spamming? Vikram, don't spam please. Don't spam Vikram, please wait. Okay va? d is equal to 0 பண்ணா என்ன வந்துரும்டா? b square minus 4ac. இங்க minus common da. இங்க minus I'm taking common and multiplying with this. So a square c square plus a square b square is equal to 0. Clear or not? Tell me. Yes or no? 100% yes sir. Sir, இப்போ இது simplify பண்ணா நமக்கு ஓகேவா? இது simplify பண்ணா எப்படி வரும்டா? b square minus 4ac. Okay. இது simplify பண்ணா நமக்கு direct ஒரு condition வந்துரும்டா. Simplify this. You will end up getting what? C square is equal to a square m square minus b square.
Okay, wow. So we already have done in all the chapters. C is equal plus or minus a square m square minus b square. Is it clear with everyone? Is it clear with everyone? Yes sir. Sir, ஹைப்பர்போலாக்கு மைனஸ் வந்துட்டு இருக்கு, நடுவில் பாரு, நடுவில் மைனஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஹைப்பர்போலாக்கு. எலிப்ஸ்க்கு என்ன வந்துருச்சு, நடுவில் பிளஸ் வந்துருச்சு. ஓகேவா, சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்தா you will be getting c value as a square, I mean c square is equal to a square m square minus b square. Hope everybody is getting the point. So this is what called as condition of tangency. இதனடா, இதன condition of tangency. சார் இந்த condition of tangency எங்க சார் யூஸ் பண்ணனும் பாரு. This is what called as condition of tangency. Condition of tangency. Sir, இப்போ condition of outside line வேணும்னா இந்த குவாட்ராடிக்கு discriminant less than 0 பண்ண ஒரு condition வந்துரும்டா, அந்த condition தான் condition of outside line. secantக்கு condition வேணும்னா இந்த குவாட்ராடிக்கு discriminant greater than 0 பண்ணனும், அவ்வளவுதான். ஓகேவா, இந்த லாஸ்ட் 2026ல ஒரு क्वेश्चन வந்துருச்சு எப்படினா line is not touching the hyperbola. Okay, if I'm not wrong, that is the hyperbola question only. So what they have asked, I'll tell you. So line is not touching. If line is touching the hyperbola, is nothing but a tangent. If line is cutting the hyperbola, na secant. Line is neither touches nor cuts, means secant na. Appo secant இந்த condition use பண்ணனும். ஒரு quadratic form பண்ணி இந்த condition use பண்ணா நமக்கு answer வந்துரும். So they have asked the question, a beautiful and a question. So procedure is important. So everything I'm detailedly writing here. பாரு. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் போலாமா? Absolutely clear sir. Condition of tangency வந்துருச்சு சார். இப்போ ஒரு क्वेश्चन பாரா, ஒரு क्वेश्चन பாருடா, ஒரு क्वेश्चन பார்த்தா நமக்கு ஐடியா வந்துரும். என்ன क्वेश्चन சார்? இந்த क्वेश्चन பாரு. This line is a tangent to the hyperbola this, then which of the following cannot be the sides of right angle triangle? This is super question da. Listen to the class. Which of the following cannot be the side of the right angle triangle? Okay, this is a tangent to the hyperbola. So y is equal to what? 2x plus 1. This is a tangent to the hyperbola this. Then which of the following cannot be the sides of right angle triangle? Purida? Yes or no? Yes. Sir, basically this is touching the hyperbola. This is touching the hyperbola means sorry. This is advanced question, in fact JEE advanced question 2017 advanced question. This is the touching the hyperbola. What is this? Y is equal to mx plus c மாதிரி இருக்கு. கரெக்ட்டா நான்டா. Sir, y is equal to mx plus c மாதிரி இருக்கா இல்லையா? Sir, now y is equal to mx plus c. The m place ல என்ன இருக்குடா? Here m is equal to 2 and c value என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 1. We know that condition of tangents என்னடா? Plus or minus square root of a square m square minus b square. For b square minus b square தான வந்துருச்சு. Yes sir. Sir, this is the condition of tangency. So we'll do integration after quadrant geometry. Uma Dinesh, 110% we will do ma. 100% we will do. Don't worry. Next integration only I'm going to do. Integration step by step detail scratch lend advanced level. Scratch lend advanced level will do detailedly. So ninga bayapadakudadu, don't do. I mean don't worry about it. Okay va. So c square is equal to a square m square minus b square. Okay va. C value என்னடா 1, a value என்னடா தெரியாது, m square என்னடா 4, b square என்னடா b square. But they have given a square is equal to a square only and b square is equal to what? 16 given da. Check. Sir, b square is 16. அப்போ இது என்ன சார்? a square is equal to 17 by 4. a square is equal to 17 by 4 வந்துருச்சு. Cool? Everybody is clear? Yes or no da? 17 by 4. சூப்பரா. அப்போ a value என்ன சார்? a value என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா we will be getting a value na root 17 by 2. This is a value. Okay va? Root 17 by 2. This is what the value of a. Hope everybody is clear. Yes or no da? Sir, if a value we just need to verify the option. Which of the following cannot be the sides? Okay va? Cannot be the sides of right angle triangle. In the options which of the following cannot be the sides of right angle triangle? Sir, இப்போ இங்க பாரு, a value வந்துருச்சா? Option A பாரு. What is the option A? Option A is basically root 17 by 2 comma 4 comma 1. Option B என்ன இருக்குடா? அரே a value I'm putting in the option, that's it. B option என்ன இருக்கு பாரு? root 17 by 2 comma 4 comma 2. Option C என்ன? 2 times of a. So root 17 8 comma 1.
option D enna 2 times of means root 17 4 comma 1. Which of the following cannot be the sides of a right angle triangle? பாரு right angle triangle enna basically நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னது right angle triangle எப்படி இருக்கும்டா. so this hypotenuse square இது hypotenuse ஓகேவா, இது theta, let's angle இது right angle, இது opposite, இது adjacent. ஓகேவா, hypotenuse square is equal to adjacent square plus opposite square இருக்கணும். this is what right angle triangle ஓட basic condition. சரியா, இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா hypotenuse square longest side is hypotenuse square, longest side. பாரு இப்போ இவரோட square is equal to this square plus this square, not tell me yes or no. 17/4 is equal to what? Cannot be which of the following cannot be the sides of right angle triangle? Nalla par which cannot be the right angle triangle oda sir, but obviously par this will be what? inga par option D par D pathina 17 square is this is the high, this is the greater one, right? This is the greater one. Ivaroda square is equal to this square plus this square, so this is making the right angle triangle. par ipo in the vertices edutha idana hypotenuse, idu base height. Are you getting the point? This option D is clearly giving me right angle triangle oda sides. so இது இருக்க கூடாது கண்டிப்பா, இது மூணுமே satisfy ஆகும். பாரு these three cannot be your sides of right angle triangle. அவர் என்ன சொல்றாங்கடா, which of the following options cannot be the sides of right angle triangle? option A, B, C. D மட்டுக்கு possible இருக்கும். D is giving me the right angle triangle, ABC is not giving. so ABC is not giving, ABC should be the right answer. அப்போ option A, B, C is the right answer. புரியுதா எல்லாருக்கும்? hope everybody is clear டா. எப்படி இருக்கிற question? simple ரா, very simple question டா, advancedல கேட்டாச்சுடா டே. you know, this is the question which is being asked in advanced exam. hope everybody is clear. போலாமா next? போலாமா next question க்கு? okay, yes sir. Before getting to the question, we'll try to learn the tangents now. okay, this is the basic question now. equation of tangent in different form. equation of tangent next pathina equation of tangent in different forms. equation of tangent in different forms. sir first form enna pathina point form. sir first form enna point form, second enna parametric form. same three type of forms ready. It is slope form. okay, same form we have studied in circles, parabola, ellipse. now I'm studying in hyperbola as well. Sir yara chinto very good sir. sir point form enna, parametric form enna, slope form enna? point form enna sir basically pari this is the hyperbola sir. okay, idu tangent. enna tangent to the hyperbola at what point? at some point called P. in the point P x1 comma y1. in the hyperbola oda equation enna? x square by a square minus y square by b square is equal to 1. okay va, in the point irukku, this is the point. in the point ku tangent venuna chuma you need to replace. okay va, replace x square with x1, y square with y1. x will be replaced with what? x plus x1 by 2. yes or no? y will be replaced with what? y plus y1 by 2. and xy will be replaced with what? xy1 plus yx1 by 2. and constant will be constant. so these are the replacements should be there in a point form. in the point form இது hyperbola in the point குடுத்திருக்காங்கடா. in the tangent equation we need to find out. okay va, tangent equation வேணா சும்மா you need to do what? replace x square with xx1, y square will be yy1 minus 1 is equal to 0. so basically you can call this as chumma t is equal to 0 also correct. t is equal to 0 na tangent equation. okay va, tangent equation eppadi sir? in the left hand side part is t equal to 0 equal to 0. purida? simple ra. equation of tangent in point form enna? replace x square with xx1, y square with yy1, x with x plus x1 by 2, y with y plus y1 by 2, xy with y1 plus yx1 by 2. constant is constant. same thing I'm doing here. இது curve. இதென்னா நமக்கு கொடுத்த curve equation. in the equation x square I'm replacing with this, y square I'm with this, constant is constant. very good sir. next பாரு parametric form. parametric formula enna sir? same thing I'm learning again and again da, but கொஞ்சம் curve வந்து different ஆகுதா. the curve is different. okay sir, இங்க பாரு
this is the tangent. What is this point? In the point name வந்து what are parametric coordinates? Tell me. இவருக்கு parametric coordinates சுரேஷ் சார் என்ன சொன்னாரு? x square minus y square by b square. Check x square by a square minus y square by b square is equal to 1. இவருக்கு parametric coordinate basically a secant theta. a secant theta comma b tan theta. புரியுதா? a secant theta comma b tan theta. Okay, sir இப்போ இதுல substitute பண்ணா நமக்கு அவ்வளவுதான். Check. we got x x1 by a square minus y y1 by b square minus 1 is equal to 0. Tangent equation இதான் வந்துருச்சு பாரு. இதுக்கு முன்னாடி இதுதான் வந்துருச்சு. இந்த ஈக்குவேஷன் x1, y1 பிளேஸ்ல இது போடணும். இந்த பாயிண்ட் போடணும். போடு. a secant theta by a square minus y1 பிளேஸ்ல என்ன b tan theta by b square minus 1 is equal to 0. a cancel, b cancel. Okay va? x into secant theta by a minus y into tan theta by b minus 1 is equal to 0. புரியுதா? This is what your tangent equation in parametric form. Hope everybody is clear with this. Yes or no, Chintu? Super, sir. This is the equation of tangent in parametric form. Please remember all this. If you remember this, it will be very easy for you to find the answer quickly in the exam. Okay va? இல்லாட்டி நீங்க வந்து எக்ஸாம்ல டிரைவ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணணும். that will be very difficult in the exam டா. டிரைவ் பண்ணி பண்றதுக்கு ரொம்ப டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ். சார் இப்போ ஸ்லோ ஃபார்ம் என்ன சார்? ஸ்லோ ஃபார்ம் என்ன பேசிக்கலி? ஸ்லோ ஃபார்ம் எப்படி பாரு, இது ஒரு y ஆக்சிஸ், ஐ மீன் கான்ஜுகேட் ஆக்சிஸ், இது டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ். ஓகேவா? and this is hyperbola, இது tangent. slope of the tangent என்ன basically the tangent. let's say slope of the tangent is given to us as m. at what point? some point in the hyperbola oda equation enna? okay, y square by b square, right? slope form enna basically y is equal to mx plus c. c means what? square root of a square m square minus b square. yes or no da? புரியுதா இல்லையா? y is equal to mx plus or minus square root of a square m square minus b square. ஓகேவா சார்? நல்லா இருக்கு சார். இப்போ when the center of the hyperbola வந்து 0,0 னா இந்த ஃபார்ம் டா. what if guys? for what? for center of the hyperbola 0,0. for center being h, k, அப்போ என்ன ஆயிரும்டா பாரு, h, k என்ன ஆயிரும்? simple y minus k is equal to m into x minus h plus or minus square root of a square m square minus b square. This is what basically the tangent equation for the shifted hyperbola. This is a standard hyperbola tangent equation, shifted hyperbola standard equation. Hope everybody is clear with the point. எல்லாருக்கும் புரியுதா இல்லையாடா? hope everybody is getting the point. yes sir. ஒரு question பாத்துக்கலாமா? yes sir. let's see one question. இந்த question பாரு, இந்த question என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாரு. sir, line parallel to the straight line, this is a tangent to the hyperbola at the point called x1, y1, then x1 square plus 5y1 square. Very good question. Let's see how many of you are doing this. Okay, it is parallel to what? Parallel to the straight line. Tangent is parallel to the straight line. First you write the tangent equation. By using point form we can write the tangent equation. Hope everybody is clear. Will you do this? Are purida illiya? What I am saying is in the class. This is hyperbola. This is hyperbola. This is a tangent at some point called P. Point P enna theriyadu. x1, y1. Let us take this tangent is parallel to some line. What line? Y is equal to 2x. Some line like this.
some line like this, y is equal to x. Please understand. So y is equal to 2x. So slope enna 2. In the tangent of slope also basically know what? Slope of the tangent is also going to be 2. Do you agree with my point? In the line of slope enna y is equal to mx. In the line of slope enna da? In the line of slope enna? In the line of slope definitely 2. So slope of the tangent is also going to be 2. So what is the hyperbola given to us? Hyperbola is this, x square by 4 minus y square by 2 is equal to 1. Okay, so tangent at point P, tangent at point P, tangent at point P is equal to what? x1 by a square minus y1 by b square. A square is 4, b square is 2 minus 1. Are you all clear da? Are you all clear? Yes or no? This tangent to the slope is basically 2, right? Sir, how do I proceed further now? How do I proceed further? How do I proceed further? Sir, basically namalku or idea ikkada enna idea na pari, slope of the tangent is 2. So can I differentiate this? dy by dx given. What is the meaning of this da? Sir, slope of the tangent is equal to what? Slope of the tangent is equal to 2, which means what? dy by dx at x1 comma y1 pari, at x1 comma y1 is equal to 2. Slope of the tangent na ardham enada? dy by dx at point, dy by dx at given point is the slope of the tangent. So derivative of this curve enna pari? Derivative of this curve enna pari? So 2x by 4 minus 2y by 2 into y dash is equal to 0. 2 cancelled da? Okay, so x by 2 is equal to y dash, x by 2, right? 2 ones, 2 2s. So y dash, what is y dash here? Y dash is equal to x by 2y. Y dash is equal to x by 2y. Y dash is equal to x by 2y, right? Yes or no da? At what point? At x1 comma y1. So the x1 by y 2y1. Hope everybody is clear. Y dash, slope of the tangent enada this. The slope of the tangent is equal to what? 2, equal with 2. Slope of the tangent enada dy by dx at given point is 2. So dy by dx at given point x1 comma y1 get a slope of the tangent is that is equal to 2. If x1 place like can I write 4y1? x1 place like can I write it as 4y1? 4y1, 100% clear? Okay ba. So from this, let us take this is Namaloda star equation. Namaloda star equation. So from the star equation, can I write x1 is equal to 4 times of y1? Is that clear with everyone? And the 4y1 where do I put now? Tell me. See, this point is lying, this point x1 comma y1 on the parabola mele. Okay, point P, x1 comma y1 lies on the parabola, hyperbola, sorry. Enadadi? X square by 4 minus y square by 2 is equal to 1. So can I write this as x1 square by 4 minus y1 square by 2 is equal to 1. In the x1 square place we'll put it as what? x1 square place we'll put 16y1 square by 4 minus 2y1 square by 4. I'm taking LCM. 16y1 square by 4 inga 4 varuna 2y1 square by 4 is equal to 4. So idanna 14y1 square is equal to 4. Appo y1 square enada? y1 square is equal to 2 by 7. This y1 square. Hope everybody is clear. Sir, we need to find out, that's it, x1 square y1 square only we need to find out. Actually this is not even required, we don't even need tangent. Why do we need tangent here? Directly edit, check y1 square on this, x1 square enada? x1 square is this, x1 square is this, x1 square na okay, x1 square is y1 square is y1 enada? y1 enna?
y1 is equal to root 7 by y1 is equal to root 2 by 7. ஓகேவா? இந்த y1 இங்க போடு. அப்போ x1 என்ன ஆயிரும்டா? x1 என்ன? 4 times of root 2 by 7. இது x1. ஓகே. இப்போ x1 square என்ன? x1 square plus 5y1 square. 16 32 by 7. 32 by 7 34 by 7. No. See. 32 by 7 enough 32 by 7 and 5 times of this 5 times of so 10 by 7, so answer is 6 I'm getting option A for Ahmedabad. 42 by 7 option A. புரியுதா எல்லாருக்கும்? did you get the point or not? நம்மளுக்கு y1 square வந்துருச்சு. y1 square னா y1 வந்துருச்சு. ஓகேவா? இதுல இருந்து y1 வந்துருச்சு. இது y1. இந்த y1 வேல்யூ திருப்பி இங்க போட்றா. இந்த y1 வேல்யூ இதுல போட்டா நம்மளுக்கு y1 வேல்யூ இதுல போட்டா we are getting x1 வேல்யூ. இந்த y1 இதுல போட்டா நம்மளுக்கு x1 வந்துருச்சு. y1 இதுல போட்டா x1 வந்துருச்சு. அப்போ x1 வந்துருச்சுனா x1 தெரியும், y1 தெரியும். இதுல போட்டா நம்மளுக்கு 42 by 7 which is 6. 6 is option A. Vishwajit Ramaswamy. Yes, I do remember da. Which batch you are from? Which batch you are from? I do remember, man. Very good. Okay, or question pare. This is another cracking question. This is another cracking question pare. PYQ only da. PYQ only, guys. Listen the class. Another beautiful question. Another beautiful question. Va anna va. Listen the class. Chinto. How do you proceed this? Logeshwar, very good, Logeshwar. Logeshwar, very good. In the question, solve everybody should respond with their answers in the chat box. See, this is cracking question I'm saying again. Vishwajit. Terileda, please contact the number da. Contact the number given over there. Terila. I think they will help you out. Sellamutu. Okay, but consider the hyperbola this. Consider the hyperbola this. Hyperbola equation na pare. X square by 4 minus y square by 2 is equal to 1. Let the tangent at the point P meet the x-axis at Q and the latest rectum R at x1 comma y1. x1 is greater than 0. F is a focus of hyperbola which is near to the tangent P. Okay. Then area of triangle QFR is equal to dash. Area of the triangle QFR. Q point is what basically P hit a point irukku. You're drawing the tangent. The tangent is meeting the point. Okay. First, let me write the tangent equation. P point. So P point. P point kuduthirukanga. Let me draw the diagram. Or rough diagram I'm drawing. Listen the class. This is hyperbola. There is a point called P. Okay. There is a point called P. What is this point? P point. The point P, what are coordinates? Point P, what are coordinates? 4 comma root 6. 4 comma root 6. 4 comma root 6. Correct? 100% clear, sir. 4 comma root 6. Sir, the tangent to the tangent in the body. X into x1. x1 is what? Right? The tangent equal x1. x1 is 4 by 4 minus y into y1. y1 is what? Root 6 by 2 minus 1 is equal to 0. Tangent in point form I'm writing. So what is this? Root 6 y by 2. You can write chuma 2x minus root 6y minus 2 is equal to 0. This is the tangent equation. This is the tangent equation. This is the tangent equation. This tangent meeting the x-axis at point called Q da.
அது என்ன சொல்றாங்கடா, q is this point, q is this point. இந்த பாயிண்டோட y coordinate 0 obviously, because that is on the x axis. x axis க்கு மேல இருக்கிற பாயிண்டோட y coordinate கண்டிப்பா 0 தானா. இந்த y value 0 இங்க போடு. இந்த y value 0 போட்டா நமக்கு என்ன வந்துரும் பாரு, x வந்துரும். so y value 0 put பண்ணா 2x is equal to 2. so 2 cancel, நமக்கு x value 1 வந்துட்டு இருக்குடா. வா அண்ணா வா. yes or no ரா சிண்டு? yes sir. 1,0 பாரு, q பாயிண்ட் என்ன 1,0 எப்படி இருக்கு? நமக்கு p பாயிண்ட் தெரியும், q பாயிண்ட் தெரியும், r பாயிண்ட் தெரியும். r என்ன? latest rectum. there is one point called latest rectum da. The latest rectum at x1 comma y1. sir, this is the latest rectum, right? f is what? Basically f is the focus. We need q, f, r. R is this. okay, this is the latest rectum. This is the point called r. R is what? x1 comma y1. okay wow, this is the focus. Focus is f. so we need basically area of the triangle. which triangle? QFR, right? in the triangle வேணும்டா எனக்கு QFR. இந்த triangle ஓட ஏரியா வேணும். இந்த triangle ஓட ஏரியா எப்படி சார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னு பாரு. இந்த triangle ஓட ஏரியா we need to find out. நீட்டா புரியுதா? இந்த triangle ஓட ஏரியா we need to find out. இந்த triangle ஓட ஏரியா வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? we need to find out f. f means what? foci. Foci means what? AE, 0. okay wow, foci is what? AE, 0. what is A value? A is equal to S is equal to what? AE, 0. A value என்னடா 2. E என்ன? E value என்ன? 1 plus b square by a square is eccentricity formula. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இது. so E value என்ன? so 1 plus 2 by 4. 1 plus 2 by 4. so 1 by half. 1 plus of 3 by 2. so root 3 by 2 is E value. root 3 by 2 is E value. அப்போ focus என்ன இருக்கும்டா? focus is equal to A value என்ன? 2. so root 6 comma 0. focus is root 6 comma 0 பாரு. hope everybody is getting the point. A value is 2. E value என்ன? root 3 by 2. so 2 cancellation, root 3 into root 6. root 3 into root 3, root 6. sir f value என்ன sir? basically root 6 comma 0. very good, very good. okay sir, நம்மளுக்கு r எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? how do you find out r value? end points of latest rectum da AE. so x coordinate தான். guys, what is this? guys, r point is basically, let the tangent at the point P meet the x axis at Q and the guys, tangent it meeting. okay, the tangent is basically at R. this tangent is touching R also already. wait, see the tangent வந்து பாரு, read the question properly. tangent is at point P, it is touching Q and R also. so நம்மளுக்கு ஒரு tangent எப்படி இருக்கணும்னா பாரு, this is how the tangent should be here. okay வா, கொஞ்சம் ரஃப் டயக்ராம் பாரு. yes sir, இந்த Q point இது R point க்கு ஒரு this is touching R point also. what is R point? tell me now. what is R point? basically tangent oda point of intersection and in the latest rectum. what is this law? this what is this? x is equal to root 6 தானே இது. இந்த லைன் ஈக்குவேஷன் என்னடா? perpendicular root 6. x coordinate is root 6. அப்போ இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் என்ன? x is equal to root 6. x is equal to root 6 and the tangent oda point of intersection is R. நல்லா இருக்கா? இந்த x is equal to root 6 tangent equationல போடு. போடுறா சீட்டோ. x is equal to root 6 எங்க பாரு, இது ஸ்டார் ஈக்குவேஷன். சார் நம்மளுக்கு x coordinate என்ன? definitely r ஓட x coordinate is definitely root 6 சார். y coordinate என்ன? இந்த root 6 இதுல போட்டா நமக்கு வரும் hello yes sure look at about 2 into root 6 minus root 6 into y is equal to 2 சார். சார் நம்மளுக்கு y தான் வேணும் சார். என்ன சார் இப்படி பண்ணீங்க? இப்படி பண்ணாதீங்க சார். y தான் வேணும், y வேணும். so 2 root 6 minus 2 is equal to root 6y. இங்க பாரு நம்மளுக்கு y வேணும். y னா என்ன?
2 root 6 minus 2 by root 6. Okay ba? Yes sir noda? Yes sir. This y. 2 root 6 minus 2 by root 6. R point is this. And Q point therium, F point therium, R point therium. So now area of the triangle venoda. Area of the triangle I am finding here. Pare. Area. I am finding area of triangle QFR. What is that? Half into base. Base is what? 1 length root 6 da. 1 length root 6. Root 6 minus 1 is basically base. Into height and what is height? Height is this. 2 root 6 minus 2 by root 6. Hope everybody is getting the point. Now I can do one thing. I can cancel 2 here. In the 2 cancel paniklama pare. 2 cancel ஆயிடுச்சு நீட்டா பாரு. ஷார் என்ன ஷார் நீங்க சொல்றீங்க பாரு. அரே 2 இந்த 2 cancel பண்ணிக்கலாமா? தாராளமா பண்ணிக்கலாம் சார். சார் இப்போ இந்த விங் கொஞ்சம் everybody listen. Root 6 minus 1 into root 6 minus 1. So root 6 minus 1 whole square. A square plus B square minus 2 root 6 by root 6. Sir 7 minus 2 root 6 by root 6. This is the area I am getting. 7 minus root 6. Yes. C for Chintu is the right answer. Pari. This is the area. C for Chintu perfectly matching. Guys, 7 minus 2 root 6 by root 6. Simplify panna 7 by root 6 minus root 6 than varum. Sorry. 7 by root 6 minus 2 than vandrum. 7 by root 6 minus 2. JJ Tarun. JJ Thompson. JJ Thompson. Tell me that Thompson. Tell me what is the problem. C for Chintu is the right answer. Take class in Vedantha. இப்போ நான் எங்க எடுக்கிறேன்? வேதாந்தல தான் எடுக்கிறேன். And taking the class in Vedantha only, right? Chintu என்னடா இது? You mean paid batch? Paid batch க்கு இன்னைக்கு class இல்லடா. நாளைக்கு தான் இருக்கு. போலாமா next? நல்லா இருக்க question. Read the question properly. Detail பண்ணனும். It is super question actually. Tangent is meeting the x-axis at Q point. Okay ba? And also this tangent and the latest rectum at R. R க்கு meet ஆயிட்டு இருக்கு, Q க்கு meet ஆயிட்டு இருக்கு. So Q point is R point and I just found that F point is this. Good evening Michael Johnson. MC Robolox. JJ Tarun. Paid batch. Paid batch க்கு இன்னைக்கு class இல்லடா. We will take in the next class. Don't worry. சரியா? போலாமா next? Yes sir. Hope everybody is clear. ஒரு question, இன்னொரு question solve பண்ணீங்களா பாரு. This advanced question da. This advanced question. Let us do advanced question. First we'll do mains question. அதுக்கப்புறம் advanced question பார்த்துக்கலாம். Okay. Sir, the equation of tangent to the hyperbola this is parallel to the line. I think you can do this. This is very simple actually. This is very simple. First I'll give a hint. You can do this. Guys, everybody should try this da. X square by 4 by 20 is 5 minus y square by 4. This hyperbola equation da. Eppadi sir? Are divide it 20 on both sides ra Chintu. This tangent to this parabola is parallel to this. What is that? What is the equation of this line da? Y is equal to x minus 2. This is the equation of the line. Okay, cool. Yes or no? Eppadi sir pananu? Tell me. Equation of tangent is parallel to this means basically the slope of the tangent parallel. That's it. Slope of the tangent is equal to 1. That's it. We know that. What do we know? We know that equation of tangent. What is the slope here? Tell me. Slope of the tangent is going to be 1 here. Yes sir. I'll tell you one thing. If you want me to draw the diagram, this is hyperbola da. Okay, this is tangent da. This tangent is parallel to this line da. In the line of slope da. In the line y is equal to basically x minus 2. In the line of slope 1. Upon tangent to the line also, tangent or slope also what da? Slope of the tangent is going to be definitely 1. In the tangent or slope is 1. So y is equal to mx plus r minus square root of a square m square minus b square. Va anna va.
equation of tangent வேணும் slope என்ன 1 into x வாரே வா into a square வேலை என்ன 5 சார் m square என்ன 1 சார் minus b square 4 வந்துருச்சா பாருடா நீ பாருடா எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்குடா y is equal to plus or minus 1 so you take plus 1 time minus 1 time plus எடுத்தா நமக்கு இப்படி வந்துரும் minus எடுத்தா இப்படி வந்துரும் or both are correct okay but which option is matching x minus y plus 1 is equal to 0 pari this is not matching this is not matching from this can I say this y is equal to what you can say this x minus y plus 1 is equal to 0 so option A is the right answer clearly option A is the right answer matching yes or no very simple sir okay in the question part this is the homework for you all this is a homework very simple in the question part this advanced question the line is a tangent to the hyperbola if this line passes through the point of intersection of the nearest directrix and the x-axis guys advanced question we need to solve now okay why the line this is tangent to the hyperbola this advanced 2010 question this is tangent to the hyperbola okay if this line passes through the point of intersection of the nearest directrix and the x-axis okay then eccentricity of the hyperbola now tell me how many of you doing this tell me how many of you are answering let me see this okay preset 0 click பண்ணா நமக்கு screen fix ஆயிடுச்சு cool make it fast we know everything the details everything we know this y is equal to mx plus is slope enna slope is this inga paarra re chintus my dear chintus y is equal to minus 2x plus 1 so what is the slope sir slope is equal to minus 2 and c is equal to 1 very good this is the tangent to hyperbola the line if this line which line this line passes through the point of intersection of that sir definitely we know that what we know that condition of tangents என்னடா plus or minus square root of a square m square minus b square இதுல இருந்து ஒரு ரிலேஷன் வருமா squaring on both side பண்ணா c square is equal to a square m square minus b square c square na 1 a square தெரியாது m square na 4 minus b square sir b square and 4a square 4a square is 4a square yeah this is the one relation I got so 4a square minus b square is equal to 1 keep this aside this relation vandircha okay this line is passing through basically what this line which line this line 2x plus y is equal to 1 passing through the point of intersection of the nearest directrix and the x-axis okay let me draw the diagram firstly pari pari what he is saying let us try to understand diagrammatically this is parabola sorry hyperbola okay va okay idanna directrix enna x is equal to a by e very good sir this line basically passing through the point of intersection of the x-axis okay so this line is basically what that is passing through the point of intersection of this so in the point enada in the point let's say point p in the point p enna here point p is very clearly a by e comma 0 point p is lying on x-axis the x-axis or y coordinate enna 0 okay so point p வந்து a by e comma 0 ஆயிரும்டா இந்த point p எங்க தூக்கி போடணும் லைன்ல போடணும் இங்க பாரு there is a line which is slope enna -2 right slope is this okay this is the line basically what is this line y is equal to minus 2x plus 1 this is the slope this point p is passing through this line I mean this line is passing through point p in the point idla podalama pare so y is equal to 0 2 into minus 2 into x value na a by e plus 1 appo namalukku 2a by e is equal to 1 so 2a is equal to e value na 2 e value na 2a very good sir namalukku ipo we know one relation right what we know that
b square is equal to a square into e square minus 1. இது தெரியுமா தெரியாதா? Do we know this or not? 100% yes. Sir, இப்போ இதில் வந்து b square is equal to a square, e square place ல 4a square போடலாமா பாரு, 4a square minus 1. e square place ல I'm putting this. e square place ல 2a போட்டா, I mean 4a, e value என்ன 2a. 2a போட்டா 4a square வந்துருச்சு. Very good sir. இப்போ b square சரி, இப்போ இந்த b square திருப்பி இங்க போடலாமா பாரு. இந்த b square இத தூக்கி போட்டா என்ன வரும் பாரு. b square வேல்யூ இங்க போட்டா, b square வேல்யூ இதுல போட்டா என்ன வரும்? b square இதுல போடு. b square இதுல போட்டா definitely you are going to get the answer. Okay வா? Otherwise you do one thing, right? a square, okay. நம்மளுக்கு e square வந்துருமே. a square minus 1 square. Otherwise you do one. a square value வந்துருச்சு. a value என்ன? e by 2. We'll do one thing. இந்த a value I'm putting here. Okay வா? a value I'm putting here. a value என்னடா? இந்த a value என்ன? e by 2. So e by 2 na basically e square by 4 minus b square is equal to 1. 4 cancel. E square is equal to 1 plus b square. Okay, e square is equal to 1 plus b square. Sir, very good. E square is equal to 1 plus b square வந்துருச்சு. சரி, அப்போ b square வேல்யூ இங்க போடலாமா? Everything you need to convert in terms of e டா பாபு. சரியா? இந்த b square வேல்யூ திருப்பி இதுல போட்டா, okay, very good. இந்த b square I'm putting over here. Check again, putting over here. Everything we need in terms of eccentricity தான வேணும். eccentricity வேணும்னா I'm converting entire equation in terms of e டா. சரியா? அவ்வளவுதான் பாரு. b square, e square is equal to 1 plus b square. b square என்ன? b square என்ன? a square. a square. Actually this is not even required here. Why are we writing 2 times? So e square 1 plus b square. b square means what? b square means what? a square. a square means again what? From this a square na, from this a square is equal to e square by 4. Okay, 1 plus b square. b square means this. So e square is equal to 1 plus a square. a square means what? e square by 4 minus e square minus 1. For everything in terms of e only. Sir, we can do it clearly now. Pari, e square is equal to 1 plus e to the power of 4. 1 plus e to the power of 4 by 4 minus e square by 4. Cool? Ha. Sir, idhula irundhu e value find out pannanuda. E value eppadi find out pannanum? Take LCM. LCM is 4. So 4e square is equal to 4 plus e to the power of 4 minus e square. Okay, so e to the power of 4 plus 5e square minus 4 is equal to 0. Cool? This is what the e value. What e value will satisfy? Check da. E value correct dana? Calculation mistake irka pari. E to the power of 4 5e square minus 4. Am I right, guys? I think everything is clear. So what is e value? Factorization correct dana pari? Guys, there is no mistake, right? Wait. E to the power of 4 5 means I can write that as what? I think yes, everything is cool. I think we can factorize this. Every factorize panikla pari. We can factorize this very easily pari. E square you take it as t, no problem. Correct only. Everything is cool, I think. Let's see what happens. Let us take e square is equal to t. T edta t square plus 5t minus 4 is equal to 0. Your factorization enada. So e square t square minus 1. Let me write it a different color. Your factorization enada. T minus 1 into t minus 4.
check t square minus e to the power of 4 minus 5e square இங்க minus 5e square plus 4 plus 4 இது minus ஆயிரும் இது minus. Now it is correct. Sorry, now it is correct. Now check t square minus 4t, t square minus 4t minus t plus 4, correct only. So t is equal to 1 and t is equal to 4 davlada matching or not, tell me. T is equal to 1 and t is equal to 4. T value 1, t means what? Basically e square is equal to 1 and e square is equal to 4. Appo e value enna 2. Okay, eccentricity pari guys, e square cannot be 1 here. It is not acceptable. It is acceptable. A is not accepted. It is accepted. Eccentricity of the hyperbola on the more than 1 irakanuda. It can't be 1. So e value 2. 2 is the right answer. Answer is 2. Hope everybody is clear. This is a fantabulous question I am saying, right? Good question. Okay, I'm putting the divider so that people won't get confused. Okay, yes. Okay, check. Hope everybody is clear now. Hope everybody is clear. Right? Tell me any doubts. I did not accept this. I accepted it because e cannot be minus 1. It can't be plus 1 either. Yes, sir. Are hyperbola or eccentricity more than 1 irukanu. 1 irukka kudadu, minus 1 irukka kudadu. Kandipa more than 1 irukanu. So e should be 2. 2 is the right answer. We'll go forward. I will go forward, Rachin, too. Polama next. Enada respond agadu. Yes. So next concept enna pathina common tangent. Common tangent. Sir, common tangent enna? Common tangent enna paru. Common tangent is nothing but basically first concept enna paru. Simple rare. Common tangent I'll give you the procedure first. Common tangent procedure enna paru. First write the procedure. Method. Step number 1. Steps. Step number 1. Write the equation of the tangents to the given curves. In slow form. In slow forms. Yes or no? Step number 2. Compare and find the value of m. Step number 3. Put the value of m. You can simply put m in any one of the equation of tangents. Yes or no da? MC gamer Sidhu, hare sir, very good. So these are the 3 steps pari. Or question paatha idea vandrunda pari. This is 2021 JEE question. JEE 2021 question pari. Eppadi solve pannanum pari. Listen the class. How I am approaching. This is the line which is tangent to the hyperbola and also tangent to the parabola.
Okay va, this is the line. Enna line adi y is equal to paru minus 2x plus k. K is positive. This is the tangent. And hyperbola enna da? Hyperbola enna basically? Hyperbola is this. X square by 3 minus y square by 3 is equal to 1. Basically this is a rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola enna, I'll tell you that, don't worry. Okay. And parabola is given. Parabola is y square equal to 4x. 4x kadiyadu, alpha x I think. Appo a enna? This is alpha actually, guys. Otherwise this will not make sense. Guys, இது வந்து alpha x da. ax இருக்க கூடாது. ax இருந்தா எப்படி alpha னு கேட்டாங்க. Okay. இது alpha x. Okay. அப்போ இதுல இருந்து 4a is equal to alpha. a is equal to alpha by 4. Parabola la a value என்னடா? Alpha by 4. Cool. Okay. Sir, this is the equation of this equation of line given to us. Hyperbola oda equation of tangent enna in slope form? Equation of tangent of hyperbola in slope form enna? Sir, y is equal to, for first parabola enna? Parabola enna? Y is equal to mx plus c na a by m. A by m. Guys, parabola oda tangent equation enna in slope form? Y is equal to mx plus c place la a by m. Condition of tangency for the parabola வந்து a by m வந்துருச்சு. சரியா? இந்த parabola condition of tangency என்ன? a by m. C is equal to. ஓகேவா? இதென்ன லைன் கொடுத்திருக்காங்கடா. இதென்ன parabola ஓட equation of tangent. Hyperbola க்கு என்ன? y is equal to mx plus or minus square root of a square. A square na 3. a square m square minus b square. சரியா? So now we are going to compare this. Compare all this. ஓகேவா? Compare all this. Compare and find the value of m. Compare and find the value of. Sir, இது இந்த JEE tough question வந்திருக்கா? Yes sir. அரே Varadan, they will ask the questions. Please wait. Tough questions vandru, easy questions vandruda. So be careful. Okay, sir, very good sir. So let us compare this one and two pari. Idana let's say the equation number 1, the equation number 2. Sir, yeah. Let me take this as equation number 3. This is equation number 3. This is equation number 2. This is equation number 1. Okay, wow. From 1 and 2. From 1 and 2, what is m value? Tell me. Compare panna m value na. M is equal to minus 2 obviously. Okay, wow. And k is equal to what? Alpha by 4m. Cool. Huh. K value alpha by 4m. Very good, sir. We got this one condition here. We got m value. Now check. From okay, from 193 பாரு. 193 பாரு. Compare 193. 193 ல இருந்து என்னடா? 193 ல இருந்து m value same and k is equal to plus or minus square root of 3m square minus 3. Sir, k value என்ன இப்போ பாரு. m value இது போடு. Plus or minus m square 3 into what? 3 into 4 minus 3. So k is equal to plus or minus 3 pari. Sir, k value positive, we should take k value positive. We are taking the k value positive here. Since they have given k வந்து positive da. K value positive எடுக்க சொன்னார்டா. So k value positive தான் எடுக்கணும், negative எடுக்க கூடாது. சரியா? புரியுதா எல்லாருக்கும்? Cool. K value 3 வந்துருச்சா? இப்போ k value 3 வந்துருச்சுனா alpha value வந்துரும் பாரு. எனக்கு பாரு. இது star. Let's say star equation. From the star equation pari, from the star equation k value na 3 ah, alpha value theriyadu, 4 into m value minus 2, so alpha is equal to minus 24, alpha value minus 24. D for Delhi Baba vandiruchu pari, D for Delhi Baba. Ipdi solve pananum. So parabola ku tangent equation in slope form theriyanu and hyperbola ku tangent equation in slope form theriyanu. In fact, எந்த curves சொன்னாரு பாரு, they are talking about two curves here, parabola and hyperbola mention பண்ணாங்கடா. So parabola ஓட slope equation of tangent in slope form தெரியணும், hyperbola ஓட tangent equation slope form தெரியணும்.
ஓகே இப்போ எலிப்ஸ் கேட்டா எலிப்ஸோட ஸ்லோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் இன் ஸ்லோ ஃபார்ம் தெரியணும். எலிப்ஸோட டான்ஜென்ட் ஈக்குவேஷன் என்னடா, இங்க பிளஸ் வந்துடும் அவ்வளவுதான் எலிப்ஸ்க்கு. ஓகேவா? சர்க்கிள்க்கு என்ன, y is equal to mx plus r minus r radius into square root of 1 plus m square. All these tangent equations in slow forms neat or தெரிஞ்சா மட்டுக்கு you will be able to find out the tangent equation in common tangent equations. Super concept, easy concept. சரியா? பாரு, I'm getting option D for Delhi Baba. 100% matching. பாரு சார், இதுல இருந்து ஜேஇல டஃப் கொஸ்டின், அரே டஃப் கொஸ்டின்ஸ் வரும், ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும். உனக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சா ஈஸியா பண்ணிக்கலாம். ஹோப் எவ்ரிபடி இஸ் கிளியர். ஐ வில் கோ ஃபார்வர்ட் நவ். நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட், திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஹோம்ஒர்க் ஃபார் யூடா. இது ஹோம்ஒர்க், ட்ரை திஸ். காமன் டான்ஜென்ட் மேல ஹோம்ஒர்க். நெக்ஸ்ட் டைரக்டர் சர்க்கிள்டா. சார் டைரக்டர் சர்க்கிள் என்ன, சேம் கான்செப்டா, எலிப்ஸ்ல இருக்கிற கான்செப்ட் இங்க இருக்கும், பட் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ்டா. ஓகேவா? என்ன டிஃபரன்ஸ்டா பாரு, the locus of the point of intersection of the tangent which meet at right angles is, locus of point of intersection of the tangents which meet at the right angles is what, director circle of hyperbola. ellipse oda definition same da. ellipse layum or director circle irundichu, circle layum or director circle irundichu, parabola ku or director circle irundichu. In everywhere, in all the circle, parabola, ellipse, hyperbola la same definition, but based on the equation of the conic, டைரக்டர் சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் சேஞ்ச் ஆயிடும். இப்போ பாராபோலால ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்துருச்சு, ஹைப்பர்போலாக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்துடும், எலிப்ஸ்க்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்துருச்சு. எலிப்ஸ்ல வந்த ஈக்குவேஷன் தான் இங்க வரும்டா, பட் அங்க பிளஸ் வந்துருச்சு, நீங்க மைனஸ் வரும், அவ்வளவுதான், சிம்பிள். ஓகேவா? இங்க பாரு எப்படின்னா பாரு, டயக்ராமேட்டிக்கலி இஃப் யூ வாண்ட் மீ டு என்ன பாரு, டயக்ராமேட்டிக்கலி இஃப் யூ வாண்ட் மீ டு ஷோ லிசன் தி கிளாஸ். ஓகே, there are two tangent apart. Your point in the point, from this point P I am drawing tangent. Okay, the two tangents are meeting, locus of this point P you are taking. Okay, these two tangents are meeting at point P. In the point P or the locus is basically director circle, and the director circle or the equation we are finding. Hope everybody can see the screen. Okay va? Okay guys, ellipse la plus vandiruchu, inga minus vandrumda. Okay va? Eppadi sir solve pananum? How do we do this? எப்படி சால்வ் பண்றது பாரு. we know that பாரு, we know that equation of tangent is slow form என்ன, y is equal to mx plus r minus square root of a square m square minus b square டா. ஹைப்பர்போலாக்கு மைனஸ் வந்துருச்சா? செல்வராஜ் போலடா, ஸ்கூல்ல தான் செல்ஃப் ஸ்டடி, நோ செப்பரேட் கோச்சிங். ஸ்கூல்ல இருக்கிற ஸ்கூல்ல தான் கோச்சிங் கொடுத்துட்டாட்டா, வேற நோ கோச்சிங். பாரு இப்போ பாரு, இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட், இந்த tangents are passing through இந்த பாயிண்ட், இந்த tangents are passing through point called h, k. So k is equal to m into h plus or minus square root of a square m square minus b square. The same procedure, I'm not going to do it fully. Okay, same procedure பாரு, plus or minus square root of a square m square minus b square. Okay va? Squaring on both sides, squaring on both sides panna, a square plus b square minus 2mkh is equal to a square m square minus b square da. Sir fulla neenga da பண்றீங்க சார், என்ன சார் இப்படி பண்ணீங்க? சிண்டு அப்படிதான் பண்ணணும். பாரு சார், you said you will give this as homework and you are solving it. Sir ரொம்ப மோசம் சார் இது. இங்க பாரு, minus 2kh into m. If you want you can do by your own. பாரு, plus k square plus b square is equal to 0. இது quadratic வந்துருச்சா பாரு, a square quadratic in terms of m. Okay, these two tangents are meeting at right angle. Okay வா? I'm a state board student da, proper ஆன state board student, no CBSE, no ICSE rachintu. Ha, இங்க பாரு, these two tangents are meeting at right angle. So product of the slopes என்ன பாரு, product of the slope என்ன, c by a பாரு, m. This will give us two slopes. What are they? m1 and m2. அரே this is a quadratic. This இது ஒரு quadratic. என்ன quadratic in terms of m. அப்போ இவரோட ரூட்ஸ் என்ன ஆயிரும்? m1 m2. m1 m2 product of the slopes என்ன பாரு, product of the slopes is equal to -1. So c by a என்ன, k square plus b square by a. a என்ன
h square minus a square is equal to minus 1. இங்க பாரு மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும்டா k square plus b square is equal to a square minus h square. Sorry, h square plus k square is equal to a square minus b square. I'm replacing h with x, k with y. Sorry. Equation of the diameter circle வந்துருச்சா இல்லையா பாரா சிண்டு? எஸ் சார். எலிப்ஸ்ல எப்படி வந்துருச்சு? நடுவுல பிளஸ் வந்துருச்சு, இங்க மைனஸ் வந்துட்டு இருக்கு, அவ்வளவுதான். சேம் டெட்டோ சேம். எலிப்ஸ்ல பிளஸ், ஹைப்பர்போலாக்கு மைனஸ். ஓகேவா? எஸ் சார். சார் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சார் கண்டிஷன் ஃபார் ரியல் டைரக்டர் சர்க்கிள். ரியல் டைரக்டர் சர்க்கிள் மீன்ஸ் வாட்? பேசிக்கலி பாரு ரேடியஸ் என்னடா, ஈக்குவேஷன் என்னடா, ஈக்குவேஷன் என்ன வந்துருச்சு? we got x square plus y square is equal to a square minus b square இருந்துச்சுடா. What is radius? Tell me what is radius? r square is equal to this. அப்ப r என்ன? r square is equal to this. அப்ப r என்ன square root of this? If r is greater than 0, if r is lesser than 0, if r is equal to 0, பாரு we are going to get what? A real director circle. Real director circle. Real director circle. Okay வா? ப்ளீஸ் ஒரே செல்வராஜ் ஃபர்ஸ்ட் படிடாரே, அது எல்லாமே வேணாம் இப்போ. இது இமேஜினரி சர்க்கிள், இமேஜினரி டைரக்டர் சர்க்கிள், இமேஜினரி டைரக்டர் சர்க்கிள். இதுனா பாயிண்ட் டைரக்டர் சர்க்கிள், பாயிண்ட் டைரக்டர் சர்க்கிள். புரியுதா? hope everybody is getting the point. See, r வந்து பாசிட்டிவ் இருந்தா ரியல் அண்ட் ரியல் சர்க்கிள் வந்துருடா. எஸ் ஆர் நோ? r is equal to 0 இருந்தா டைரக்டர் சர்க்கிள் will be a point circle. ஓகேவா? வெரி குட் சார். அண்ட் ரியல் இமேஜினரி டைரக்டர் சர்க்கிள் வேணும்னா r வந்து less than 0 ஆயிரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல்டா. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல். சார் டேஞ்சென்ட் முடிஞ்சு சார். We have solved questions also. Equations of normal பாத்துக்கலாமா பாரு. Equations of normal. Equations of normal எப்படி சார்? Same again da. Equation of normal வேணும்னா we will be talking about three forms. Point form, parametric form, slope form. Three forms. Equation of normal வேணும்னா three forms da. Equation of tangent வேணாலோ three form da. Point form, parametric form, slope form. அங்க three equations I have derived. Here also I'm going to derive three equations. So everything ரொம்ப important. Advanced point of view very important. Mains they might not ask, they did not ask many questions in recent years, but advanced நிறைய questions வந்துரும். Mains they ask questions, not like many questions, but they asked. Okay, so பாரு சார் இங்க பாத்தீங்கன்னா பாரு சார் ஃபர்ஸ்ட்லி நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும். என்ன விஷயம்னா பாரு, இது tangent, இது நார்மல். Okay, wow, both are perpendicular. These two guys are perpendicular. This is a tangent. This is tangent. This is a normal. First, this is a x square by y square, a square minus y square by b square is equal to 1. This is the tangent, hyperbola equation. Slope of the tangent line na. Okay. 171 ரே செல்வராஜ் 171 சவுண்ட் எல்லாமே கிளியரா இருக்கு. ஓகே சார், திஸ் இஸ் த ஹைப்பர்போலா ஈக்குவேஷன். சார் இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்லோப் ஆஃப் தி டான்ஜென்ட் வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஸ்லோப் ஆஃப் தி டான்ஜென்ட் என்னப்பா? ஸ்லோப் ஆஃப் தி டான்ஜென்ட் இந்த பாயிண்ட் கிட்ட, இந்த பாயிண்ட் கிட்ட பாரு, இந்த பாயிண்ட் கிட்ட டான்ஜென்ட் இருக்கு. பாயிண்ட் நேம் என்ன? let's say x1, y1. இந்த பாயிண்ட் கிட்ட I'm drawing a tangent. கரெக்ட்டா? அந்த பாயிண்ட் கிட்ட ஒரு டான்ஜென்ட் இருக்கு. அந்த டான்ஜென்ட்டோட ஸ்லோப் at this point என்ன? dy by dx ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா நமக்கு வந்துரும். dy by dx என்ன? dy by dx at x1, y1 will be giving you the slope of the tangent. இந்த டான்ஜென்ட்டோட ஸ்லோப் என்னன்னா இது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி அந்த டிஃபரன்ஷியேஷன்ல இந்த பாயிண்ட் போட்டா ஸ்லோப் ஆஃப் தி டான்ஜென்ட் வந்துரும். எவ்ரிவேர் சேம். சர்க்கிளையும் இப்படி பண்ணணும், பாராபோலாலையும் இப்படி பண்ணணும், எலிப்ஸ்லையும் இப்படி பண்ணதும் இப்படி தான் பண்ணணும், ஹைப்பர்போலாலையும் இப்படி தான் பண்ணணும். ஓகேவா? நாட் only for this, any curve, any polynomial, any curve let it be. ஓகேவா? சோ இப்படி பண்ணா நமக்கு டான்ஜென்ட் ஈக்குவேஷன், டான்ஜென்ட்டோட ஸ்லோப் வந்துரும். பாரு டிஃபரன்ஷியேஷன் என்ன பாரு? 2x by a square
minus 2y by b square into y dash is equal to 0 sir. ஓகேவா சார்? இப்போ பாரு 2x by a square is equal to 2y dash by b square. 2 cancel ஆயிரும்டா. இப்போ what is y dash here? What is y dash? What is y dash? b square x by a square y. Since you need to put the value of x1 comma y1, yes, equation of slope of the tangent வேணும் எப்பவுமே இப்படி தான் பண்ணணும் பாரு சார். we are put in the differentiation. இந்த differentiationல இந்த x1 comma y1 போட்டா நமக்கு tangent ஓட slope வந்துரும். so x1 comma y1 போடணும். இது போட்டா நமக்கு இது வந்துரும். yes or no? yes சார். இதென்னா what is this basically? what is this? இது என்னடா? y dash means what? slope of the tangent. ஸ்லோப் ஆஃப் தி டேஞ்சன்ட் வந்துருச்சா? வெரி குட் சார். இப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் தி நான் பேசுறது என்னடா, நம்மளோட டாபிக் வந்து நார்மல் ஈக்குவேஷன். அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் தி நார்மல் என்ன இருக்கும் பாரு. ஸ்லோப் ஆஃப் தி நார்மல் என்ன பாரு. ஸ்லோப் ஆஃப் தி டேஞ்சன்ட் அதுனா ஸ்லோப் ஆஃப் தி நார்மல் என்ன? ஸ்லோப் we got பாரு, we got slope of the tangent as what? b square by a square into x1 by y1. இதுனா அப்போ then slope of the normal என்ன? reciprocal with opposite sign. this is the slope of the normal. இப்போ equation of the normal என்ன இருக்கும் பாரு. what is the equation of normal? so equation of normal என்ன? equation of normal in point form. நமக்கு slope தெரியும், point தெரியும். can't we use point slope form யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். y minus y1 is equal to minus a square by b square into y1 by x1 into x minus x1. this is the equation of normal in point form. okay வா? okay yes sir. ஒரே ஒரு நிமிஷம் guys. next பாத்தீங்கன்னா okay yes. okay I'm back. okay yes, இது வந்துச்சா? everybody look at the board. sorry, how do I rewrite this? if you want to rewrite this I can rewrite பாரு. how do I write? tell me. cross multiply பண்ணி பாரு. b square இது மட்டுக்கு shift பண்ற பாரு. ஓகேவா? இது மட்டுக்கு I'm shifting this side. இது shift பண்ண என்ன வந்துரும் பாரு. b square into y1. இந்த y1 கீழ வந்துரும். y1 ஓகேவா? மத்த எல்லாமே as it is பாரு. minus a square into x minus x1 by x1. சார் இப்போ நீங்க கரெக்டா shift everything one side. shift everything one side means what? minus b square. multiply this. multiply. sir multiply பண்ண என்ன வந்துரும்? multiply inside. sir b square y by y1. b square y by y1 minus b square is equal to what? minus a square x minus a square x by x1 plus a square. okay வா? இந்த ஈக்குவேஷன் ரீரைட் பண்ணா we will be getting one equation பாரு. இந்த ஈக்குவேஷன் ரீரைட் பண்ண எப்படி பாரு. I'll write here எப்படி? check. a square x by x1 plus b square y by y1
is equal to a square plus b square. This is the equation of normal in point form. Equation of normal in point form. This is the formula we all have to remember. Yes, Lakshmi. அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்க பாரு. y1 and see b square cross multiply பண்ணி y1 கீழ வந்துருச்சுடா. So இந்த equation rewrite பண்ண b square I'm shifting this side, a square x by x1 shifting left side. அப்படி பண்ண இது வந்துருச்சுடா. This is the நம்மளுக்கு equation of normal in point form. Ultimately you need to remember here. Listen, I'll write here. I'll write here a square x by x1 plus b square y by y1. Remember like this. It will be easy to remember. You need to remember this. This is very, very important for advance. Means, Sariya. Sorry. This is the equation of normal in point form. Purida, derived it. 𝑗EE-Mariadas. 𝑗EE-Mariadas. What is your name? Where can we get the p by? இப்போ கேக்குதா? Can you all hear me now? Yes. Okay, mic la charging முடிஞ்சிரு. இப்போ கேக்குதா? Yes or no? Yes sir. A square plus b square. Guys, we got this right. நம்மளுக்கு இந்த tangent equation வந்துருச்சுடா. I mean normal equation in point form. இப்போ இதனா we are writing the normal equation in parametric form. Parametric coordinates என்ன? A secant theta, b tan theta. x1, y1 place la a secant theta, b tan theta போடணும். அது போட்டு என்ன வந்துருச்சு? x1 y1 place la இது போட்டுட்டு இருக்கேடா. பாரு cancel பண்ணி பாரு. Cancel this. A square b cancel ஆயிரும். Cancel பண்ண என்ன வரும்? So a cos theta பாரு. A x cos theta. Or you can say a cos theta into x. Very important formula, by, or you can say b tan theta into y. B tan theta into y is equal to a square plus b square. This is the normal equation in parametric form. Cool? Yes or no? by cot theta vandrunda idu enna da? Oh, 1 minute guys. The cot theta vandrum, cot theta, because 1 by tan cot dana.
புரியுதா? 1 by tan cot. So b க்கு b as it is, y க்கு y as it is, a square plus b square as it is. கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணணுமா? ரிப்பீட் பாரு. வாட் ஷுட் ஐ ரிப்பீட்? லிசன் த கிளாஸ்மா. சி இதெல்லாம் ஒரு டேஞ்சென்ட்மா, இது நார்மல். நார்மல் என்ன பேசிக்கலி டேஞ்சென்ட்க்கு ஒரு பர்பெண்டிகுலர் லைன். நார்மல் எப்பவுமே புரிஞ்சுக்கோங்கம்மா. நார்மல் என்ன பேசிக்கலி இது டேஞ்சென்ட்னா இது நார்மல், இது டேஞ்சென்ட் இது நார்மல். டேஞ்சென்ட்க்கு ஒரு லைன் பர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும். அந்த லைன் தான் பர்பெண்டிகுலர் இருந்த லைன் தான், அந்த பர்பெண்டிகுலர் இருக்கிற லைன் தான் நார்மல் ஆயிரும். நார்மல் என்ன? இது இது நார்மல். இப்போ இது நார்மல், இது tangent, இது tangent. We are finding the normal equation point form. We found that. I got this. இதெண்டா equation of normal in point form. Parametric form வேணும்னா ஹைப்பர்போலாவோட parametric coordinates என்ன? a secant theta gamma b tan theta. நீங்க படிச்சிருப்பீங்கடா நேத்து. இப்போ x1 y1 பிளேஸ்ல இது போடணும். இது போட்டா நம்மளுக்கு இது வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ a கேன்சல் ஆயிடுச்சு. மேல ஒரு a இருக்குமா? அந்த a இங்க இருக்கு. 1 by secant cos, x x as it is. மேல ஒரு b இருக்கு, b into y, 1 by tan cot, a square plus b square. How can you prepare? Watch the lecture regularly. Do PYQs as many questions as possible da. Okay, நான் சென்ட் பண்ற அசைன்மெண்ட்ஸ், டிபிபிஸ், ஃபர்ஸ்ட் என்சிஆர்டி ப்ரிப்பேர் பண்ண. என்சிஆர்டியில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீட்டாக சால்வ் பண்ணணும். சொல்யூஷன்ஸ் கிட்ட பார்க்கக்கூடாது. கொஸ்டின்ஸ் பார்த்த உடனே உனக்கு வராது ஆன்சரு, பட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி திங்க் பண்ணணும். உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் டெவலப் பண்ணால் that thought process will be definitely helping you to do the PYQs neatly. சரியா? பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2 என்னன்னா, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நோட்ஸ், இப்போ நான் கொடுக்குற நோட்ஸ் நீட்டாக ரிவைஸ் பண்ணணும். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக், டாப் டு பாட்டம், எவ்ரி திங் நீட்டாக ரிவைஸ் பண்ணி யூ ட்ரை டு மேக் யுவர் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ். உங்களோட ஷார்ட் நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தட் வில் பி லைக் huge, I mean the massive for you, because that will give so much of confidence. ஓகேவா? அது பார்த்த உடனே கான்செப்ட் ஜுப்பு மாதிரி ஐடியா வரணும். ஓகேவா? எப்படி ஜுப்பு மாதிரி ஐடியா வரணும்? ஏன்னா ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் பார்த்த உடனே வரணும். ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் எப்படி பண்ணுறது? இட் இஸ் நாட் லைக் சும்மா நோட் புக்கில் காப்பி பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் நாட் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ். ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லாக கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும். அந்த கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சக்கப்புறம் ஆஃப்டர் தட் யூ ட்ரை டு மேக் த நோட்ஸ் இன் அ வெரி ஷார்ட் ஃபார்மேட். தட் இஸ் ஷார்ட் நோட்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ். சரியா? ஷார்ட் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் ஷுட் பி தேர். அந்த ஷார்ட் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் ஒன் டைம் ரிவைஸ் பண்ணி, கிளாஸ்ல கொடுத்த PYQs ரிவைஸ் பண்ணி, தென் டூ அட்லீஸ்ட் 5 years ஆஃப் PYQs. இப்படி பண்ணா ஐம் டெல்லிங் ரைட், டெஃபினெட்லி யூ வில் மேக் huge success in the final exam. ஓகேவா? எக்ஸ்ட்ரா புக்ஸ் வேணாடா, எக்ஸ்ட்ரா புக்ஸ் வேணாமா? எதுவுமே வேணாம். எக்ஸ்ட்ரா புக்ஸ் வேணா. ஏன்? பைசா ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சா எப்படி? ஓகே, so don't waste money. Whatever the books you have, please utilize that. Okay, if you are Vedanta student, Tattva book இருந்தா அந்த தத்துவால நிறைய questions இருக்கு. level 1 level 2 sums. level 1ல basic NCERT level sums இருக்கு. level 2னா PYQs இருக்கு. அதுதான் last 5 to 6 years of PYQs போட்டா 100% enough. இதுக்கு மேல என்ன வேணும்? அந்த 5 to 6 years of PYQ சால்வ் பண்றதுக்கே ரொம்ப டைம் ஆகும். ஓகேவா? it will take so much of time. ஓகேவா? மினிமம் ஐம் டெல்லிங் ரைட், ஒரு 80 to 90 கொஸ்டின்ஸ் வந்துரும்டா பர் சாப்டர். லாஸ்ட் 5 years to 6 years PYQs நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாப்டர்லேருந்து 80 to 90 கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும். அந்த 80 to 90 சம் சாப்டர்ஸ் ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர்லேருந்து 100 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். மோர் தென் 100 கொஸ்டின்ஸ் ஆர் தேர், 150 கொஸ்டின்ஸ் ஆர் தேர். இப்போ பேராபோலா, ஹைப்பர்போலா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 to 50 கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும். லாஸ்ட் 5 years PYQs பார்த்தா 40 to 50 கொஸ்டின்ஸ் ஹைப்பர்போலாலேருந்து. பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஸ்மால் சாப்டர், வி ஹேவ் ஓன்லி லைக் ஷார்ட் வெயிட்டேஜ் ஃபார் தி சாப்டர். பட் ஹைப்பர்போலா எலிப்ஸ் ரெண்டுமே கம்பைன்லி பார்த்தீங்கன்னா 80-90 கொஸ்டின்ஸ் வரும் கண்டிப்பாக. ஹைப்பர்போலா எலிப்ஸ் ரெண்டுமே கம்பைன்லி பார்த்தா லாஸ்ட் 5 yearsல மினிமம் ஒரு 80 to 90 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அந்த 80 to 90 years கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஐடியா வந்துடும். ஓகே, எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, ஓகே எப்படி இன்னும் சான்சஸ் இருக்குது, எந்த மாதிரி சான்சஸ் இருக்குது, எந்த வாய்ப்பு இருக்குது, இப்படி பண்ணால் எப்படி வரும், இப்படி பண்ணால் இப்படி வரும். ஓகேவா? ஓகே, சுரேஷ் சார் டீச் பண்ண கான்செப்ட் எல்லாமே கரெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கா இல்லையா, அது ஐடியா வந்துடும். அந்த ஐடியா வரலன்னா your preparation is not up to the mark. That is what you need to learn from that. அதுக்கப்புறம் திருப்பி பவுன்ஸ் பேக் பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும்? என்ன பண்ணணும்? திருப்பி just revisit your class notes and then neatly understand the concept, come back again, do it. That's how the process will be. Bro, this is boring process, but that's how the life will be. JEE அப்படிதான் இருக்கும். Those who are making it patiently, they are going to make it. Those who are not studying properly, they will be like, bro, அவ்வளவுதான்,
சரியா? Ha 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 ha. Yes. Yes. Next. Sir, why are you calling bro, sir? Gen Z. Ha ha ha. என்னது? Gen Z. ஓகேவா சார்? ஸ்லோ ஃபார்ம். சார் ஸ்லோ ஃபார்ம்ல என்ன சார் பேசிக்கலி? ஸ்லோ ஃபார்ம்ல என்ன சார் பேசிக்கலி பாரு. ஓகேவா? இப்போ இது ஒரு டான்ஜென்ட், இது ஒரு நார்மல். ஓகேவா? இது ஒரு டான்ஜென்ட் நார்மல். இது என்ன டான்ஜென்ட் சார்? இது என்ன நார்மல்? ஓகே, நார்மல். Sir, here basically slope of the normal will be given to us. The slope of the normal will be given as m. In the sir class எப்போ இருக்கும்? என்ன கிளாஸ் இது? கிளாஸ் தானா? கிளாஸ் தானே போயிட்டு இருக்கு. கிளாஸ் எப்போ இருக்கு? என்ன கிளாஸ் டா? ஆல்ரெடி கிளாஸ் போயிட்டு இருக்குடா. you are asking for the class again. Okay. Sir, we got the slope of the normal as what? A square by YouTube live timing. Mostly in the evening irukunda. 5 to 6 or 6 lande 8. Okay va? And the timings venna YouTube channel paada. ஓகேவா? யூடியூப் சேனலில் பார்த்தா நம்மளுக்கு ஐடியா வந்துடும். ஓகேவா? இஃப் நாட் ஐ போஸ்ட் அ மெசேஜ் இன் த டெலிகிராம் ஃப்ரம் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆன்வர்ட்ஸ். நான் டெலிகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுவேடா. ஓகேவா? டெலிகிராமில் எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னா, இந்த கிளாஸ் ஃபினிஷ் பண்ணக்கப்புறம் ஒரு QR கோட் நான் தரேடா. அந்த QR கோட் ஸ்கேன் பண்ணால் யூ கேன் பி ஏபிள் டு ஜாயின் டு த டெலிகிராம் குரூப். அந்த டெலிகிராம் குரூப் ஜாயின் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆல் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ், ஓகேவா? கிளாஸ் டைமிங்ஸ் எவ்ரிதிங் ஐல் புட் இட் ஓவர் தேர். அண்ட் நவ் yes, that is what basically, we'll put the timings over there and on the telegram la podlena youtube channel JEE Vathi channel la poi live and click panna live ku mela vandrum. enna live poitu irukku idea vandrum. JEE Vathi channel live kira click panna automatic ah vandrum da. Okay, so JEE Vathi channel open panna automatic ah theriyum. Yes or no? Yes. This slope will be given to us. Then what formula I'll be using? That's it. Sir, y minus y1 is equal to in the slope into x minus x1. Okay ba? This is the formula. The slope will be given to us in the question, so don't worry. Okay, question paathikalama. Shall we go forward with the questions? Yes sir, ஒரு question பார்த்தா நம்மளுக்கு ஐடியா வந்து பாரு. இங்க பாரு, point P is this. This be a point on the hyperbola. If the normal to it at P, normal to this hyperbola at P intersect the x-axis at this point, and E is its eccentricity, then ordered pair A square comma E square enna. Small e வந்து eccentricity டா. Any 11th student டா? Normal equation என்ன? Normal equation. Normal at point P டா. P be a point at the hyperbola. Okay. இங்க பாரு. This is tangent. This is normal. Okay. Normal to at point P. Point P is what this. Okay, well, point P is lying on this. Point P வந்து hyperbola மேலே இருக்குடா. So point P hyperbola ல போட்டு என்ன வந்துரும் பாரு. Point P hyperbola ல போடு 9 by A square minus 9 by B square is equal to இந்த கண்டிஷன் வந்துட்டு இருக்கா? சார் ஏ சார், அரே பாயிண்ட் P வந்து ஹைப்பர்போலாக்கு மேலே இருக்கு பாரு. இந்த பாயிண்ட் P ஹைப்பர்போலால போட்டா நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு இருக்குடா. சரியா? எஸ் ஆர் நோ? What they are saying, normal at point P, normal to it at P intersect the x-axis at 9, 0. Wah anna wah. This normal is intersecting at what point?
This normal is intersecting the x-axis at point, some point called Q, let's say. In the Q point in 9, 0. Okay, one normal equation at point P. Normal at point P. Normal equation. Normal equation point P. Normal enna? Sir, a square x by x1 plus b square y by y1 is equal to a square plus b square. This was the normal equation. This was the normal equation. x1 comma y1 at what point? Normal at point P. Normal at point P, right? 3 comma 3 போடு. Yes or no? இப்போ x1 comma y1 place என்ன போடணும்? Please respond in the chat. Oh, 1 minute. Respond in the chat box. சரியா? Sir, நம்மளுக்கு இந்த இதென்ன normal equation டா? This normal equation is basically what? This is normal equation. This normal equation is intersecting x-axis at point called 9, 0. Okay வா? இப்போ y value 0 போட்டுக்கலாமா? Y value is at 0 போடணும் பாரு. This normal is intersecting x-axis at 9, 0. இப்போ y coordinate 0 தானா? X-axis means அரே x-axis மேல point Q இருக்குடா. Q ஓட y coordinate 0. இந்த y value 0 போட்டா என்ன வரும்? X value 9. சரி தானா? 9a square 9a square by 3 plus 0 a square plus b square. வா அண்ணா வா, b square என்ன வந்துருச்சுடா? b square is equal to 2a square வந்துருச்சா? சூப்பர் அண்ணா, சூப்பரே சூப்பர் சார். பாரு, ரைட், இது வந்துருச்சு சார். இப்போ இங்க பாரு, b square is equal to 2a square. இந்த b square is equal to 2a square இங்க போடு. ஸ்டார் ஈக்குவேஷன். இந்த ஸ்டார் ஈக்குவேஷன்ல போட்ட நம்மளுக்கு என்ன வந்துரும்? ஸ்டார் ஈக்குவேஷன்ல போட்ட நம்மளுக்கு என்ன வரும் பாரு? 9 by a square minus 9 by 2a square is equal to 1. Yes or no da? So 9 to 18 minus 18 minus 9 is equal to 2a square. So a value என்னடா? 9 by 2. A square is equal to 9 by 2. I'm getting a value now 3 by root 2. A value 3 by root 2. Check. A value 3 by root 2 வந்துட்டு இருக்கா? Please check. A value 3 by root 2. Very good அண்ணா. வா அண்ணா வா. Eccentricity find out பண்ணணும். Eccentricity என்ன? We know that eccentricity of hyperbola is square root of 1 plus b square by a square. Eccentricity is square root of 1 plus b square is b square is 2a square. b square is 2a square by a square. A square cancelled. E value root 3. E value root 3. Actually, we don't even need a value, but check. E value root 3 வந்துருச்சுடா. Root 3 means a square என்ன? அப்போ இது ஆன்சர் என்ன பாரு? This answer. The a square means what? Oh, a square means 9 by 2 already வந்துருச்சுடா. 9 by 2 comma 3. Option A for Ahmedabad is the right answer. 9 by 2 comma 3. A for Ahmedabad is the right answer. பாரு, புரியுதா? A for Ahmedabad is the right answer. Cool. முன்னாடி போலாமா? Shall we go forward? Shall we go forward? Yes. Okay. Next, pair of tangent equations. Guys, there is one question. This question is advanced question for you. It's homework, good question. Please try this. This is super question. Everybody please try this. Pair of tangent equation from an external point. From external point, if I draw one, pair of tangents, and the pair of tangents oda equation enna? வெளிய பாயிண்ட்ல இருந்து you are drawing two tangents. And the pair of tangent equation எப்படி find out பண்ணனும்னு பாரு.
diagrammatically I'll show you, please wait. எப்போமே இங்க பாரு, இது ஒரு hyperbola, correct? So if I'm drawing two tangents, let's say there's a point called P, in the point name enna x1 comma y1. If you're drawing two tangents, okay va, in the pair of tangents oda equation enna iruna, in the pair of tangent equation enna iruna, basically t square is equal to ss1. Enadi t square is equal to ss1. Same equation I have taught in the parabola, in the circle, in ellipse, in hyperbola la use same equation. So t na enna, s na enna, s1 enna. Here s1 is what basically here, s means what basically hyperbola equation. Okay va, s1 enna basically x1 square by a square minus y1 square by b square minus 1. T means what basically x1 by a square minus y1 by b square minus 1. This is t. இவரோட ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் இது இன்ட்டு இது பண்ணா நமக்கு பேர் ஆஃப் டான்ஜென்ட் ஈக்குவேஷன் வந்துடும். எப்போவுமே இன் எனி கோனிக், பாரபோலா, எலிப்ஸ், ஹைப்பர்போலா, சர்க்கிள் என்ன சாப்டர் எடுத்தாலும், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்க்கிள்க்கு இஃப் ஐம் டிராயிங் டூ டான்ஜென்ட்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட், அந்த டூ டான்ஜென்ட்ஸ் கம்பைனா ஒன்னா சேர்த்து we can call it as a pair. ரெண்டு டான்ஜென்ட்ஸ் we are calling it as a pair of tangents. அந்த pair of tangents ஓட ஈக்குவேஷன் இது. Cool? Any doubts? Yes or no? So t square is equal to ss1. And now tell me here, t square is equal to ss1 or not? Yes, t square is equal to ss1, s is this, s1 is this, and t is this. Okay. 1 minute guys, just a second guys. Okay, yes guys. So chord of contact, we are finding now chord of contact equation. So chord of contact enna basically chord of contact. See chord of contact equation veruna t is equal to 0 பண்ணனும் எப்பவுமே. Sir chord of contact enna actually, chord of contact na பாரு, if you are drawing tangents da, but if you are drawing tangents, some from external point you are drawing two tangents, from somewhere this or tangent, let's say. Okay wow, these two tangents are meeting at pare, this is what chord of contact. These tangents are meeting at what basically two points called, in the point lande point name enna x1 comma y1. In the point lande you are drawing two tangents, either tangent. These two tangents are meeting at point A and point B. This AB is what basically chord of contact. AB is what called as chord of contact. COC. COC means chord of contact. Chord of contact. This chord of contact equation and basically t is equal to 0. T means what again? Tangent equation. Okay, wow. So t is equal to 0 means what? X square by a square is parabola. Sorry, hyperbola. Is hyperbola equation. T means what? You replace x with x1, y with y by 1, minus 1 is equal to 0. This is your chord of contact equation for the hyperbola. Standard hyperbola. In the hyperbola ki the chord of contact. எப்போமே இப்படி தான் பண்ணணும். Any curve you take, t is equal to 0 the chord of contact. Chord of contact na rendu tangents are meeting at A and B points. And the AB point, I mean AB line segment is what chord of contact. Hope everybody is clear. Okay, 1 minute guys. Okay, more minutes, right? Okay, yes, next. Equation of chord when midpoint is given. For the same concept on this again. Equation of chord when midpoint is given. So equation of chord when midpoint is given means what? Pari. Equation of the chord when middle point is given.
Sir, simple. This is the hyperbola. Okay, this is the chord. This is the chord. Some midpoint is given to us. This is a midpoint. Let's say x1 comma y1 is your midpoint. Purida, x1 comma y1 is the midpoint of this chord. Sir, what is this hyperbola equation now? Okay, formula enna venu, just enna venu, formula venu, formula venuna, in the formula apply panna namakku equation of chord when midpoint given is, okay, equation of chord when midpoint is given will come. In the chord or equation when midpoint is given, formula venuna t is equal to s1 apply pannu. So t na enna again same. T means what? x1 by a square minus y1 by b square minus 1. S1 means what? The point idla podanu. Adi S1. In the minus 1 cancel panna namalku one the equation adi. So x1 by a square minus y1 by b square is equal to x1 square by a square minus y1 square by b square. இதுக்கு மேல டைரக்ட் क्वेश्चन வந்துருச்சு. ஒரு क्वेश्चन சால்வ் பண்ண நமக்கு ஐடியா வந்துரும் பாரு. ஓகேவா? இதுக்கு மேல நிறைய क्वेश्चंस கேட்டாங்கடா. சோ வெரி ஃபேமஸ். எஸ் கோவர்தன். ஓகேவா? பாரு. மெயின்ஸ் 2021 ல क्वेश्चन வந்துருச்சு. மெயின்ஸ் 2021 ல क्वेश्चन வந்துருச்சு. ஒரு क्वेश्चन பார்த்த ஐடியா வந்துரும் பாரு. வெரி இம்பார்ட்டன்ட்டா. பாரு. Sir, the locus of the midpoint of the chord of the circle, this which is the tangent to the hyperbola, is dash. Locus of the midpoint of the chord of this circle. Locus of the midpoint of the chord of the circle. So t is equal to s1 dana pananu. T is equal to s1 dana pananu. And that chord is basically tangent to the hyperbola. What is happening? Listen to the class. The hyperbola. Okay, this is tangent. In the tangent is what basically this tangent is basically chord to the circle. Chord to the circle. Okay, wow. In the midpoint is given. Okay, wow. Locus of the midpoint. Locus of the midpoint of the chord we are finding. In the circle or chord, in the chord is basically in the chord equation is tangent to the hyperbola. Okay, wow. So we need to find out locus of the chord when midpoint is given. Sir, we are finding t is equal to s1 formula. T is equal to s1. Circle equation enna? Circle equation x square plus y square is equal to 25. Let us take midpoint as what? H comma k. Yes, sir, midpoint h comma k edukanu. Because locus of the midpoint of the chord then I find out pannirike. I am finding the locus of the midpoint of the chord. Appo x1 comma y1 place la h comma k then edukanu. Yes sir, no? Yes sir. Sir, ipo t is equal to s1. T means what? x1 plus y1 minus 25 is equal to circle or chord I am doing. So circle equation eladinu, not hyperbola equation. We are finding chord of a circle. Locus of the midpoint of the chord of the circle. Chord of the circle கேட்டாங்க. Chord of the circle ani mention பண்ணாங்கடா. So அப்போ circle ஓட equation தான் எடுக்கணும். Sir, h square, I mean so அப்போ s1 means what? x1 square plus y1 square minus 25. இப்போ x1 comma y1 plus h comma k போடணும். So hx plus ky 25 cancel ஆயிடும் சார். So h square plus k square. Okay va. So okay. இப்போ h place la x, k place la y replace பண்ண என்ன வந்துரும்? Who is this? Vidya. Tell me Govardhan, what do you want? Govardhan saying something. Who is this guy? Please look at the board, Babu. Locus enna vandiruchu paarra. This locus is what? What is locus? Okay, locus is this, right? Sir, ipo x, h place la x, so chuma enna x square plus y square, correct or not? Guys, x1 square, did I make any mistake? x1 means what? x1 locus of the midpoint we are asking, h comma k. Absolutely correct, actually nothing wrong in this.
this is the straight line. Pare, this is like straight line. What is slope from this? What is slope? Y is equal to what? Ky is equal to what? Minus hx plus h square plus k square. This is the chord means what? A line, na? Line equation. We should write in y is equal to mx plus c form. We should write in what? Y is equal to mx plus c form. We should write in what? The mx plus c form. Y is equal to mx plus c form. Okay, wow. This is tangent to the hyperbola. This is tangent to the hyperbola. Okay, wow. Compare panipari. Compare panipari. Sir, compare panna varum. Compare panna lo. We know this. Listen the class. I'll use condition of tangency. We know that c square is equal to what? A square m square minus b square. Condition of tangency landi the equation varum. So c square na idi. C square means what? Y is equal to mx plus c. C square means what? Idi c. Sir, and again, sir, in a kapri purila, sir, pari. Kapri purila na pari. What can I write this as? Y is equal to mx plus c formula irka liya. Idi m. Idi c. So we know that c square is equal to a square m square minus c square from condition of tangency. Sir, inga podi. A square m square minus b square actually. Okay, wow. Okay. So c square means what is it? C square means what? H square plus k square by k whole square. Okay, whole square is equal to a square. A square is 9. A square value is 9 pari. 9 into m value is m square means h square by k square. Very good question. Minus b square. B square means what? B square means 16. Pari. Getting the point or not? Tell me. Guys, we got t is equal to s1 pathina namalku y is equal to mx plus c formula the equation on this. That's line equation. So slope is m, c is idi. Okay, wow. Ipo we know this condition of tangency. Okay, so c value idi, m value idi, a value 9, sorry, a square 9, b square 16. Everything put over here and take LCM and do it. You will get the answer. That's it. Sir, LCM edta namalku pari. I don't have to expand this. You don't have to expand this. Is equal to k square into 9h square by k square minus either cancel. Take LCM 16 k square. So k square cancel. Sir, x place la, I mean h place la x, k place la y podonu. Appo x square plus y square whole square. Okay, idu varadu. Minus 9x square plus idu varadu. 144 eppadi da varum? 16 k square. Sir, 9 idu minus plus. So D for Delhi Baba is right answer. D for Delhi Baba is matching. Pari. Guys, h place la x, k place la y pode. Purida. Appadi pota enna vandrum pari. D for Delhi Baba. Pari. D for Delhi Baba is the right answer. D for Delhi Baba is the right answer. So this is how we do the questions when chord equation with midpoint is given. Okay, wow. The locus of the midpoint of the chord of the hyperbola, this, which touches the parabola, this. Guys, again, option C, that's the homework for you. Same. Do it in a same manner. Same in same, ditto. But hyperbola oda condition of tangency namakku theriyum. Okay, wow. Will you be able to do this? Will you be able to do this or not? Parabola oda condition of tangency na. Y is equal to mx plus c. C means what? A by m. Hyperbola oda condition of tangency, c is equal to a by m. Even c enna, a square m square minus b square. Similar manner la panano. Please do this. Very good question. Sariya. So try to take this as work. Guys, next concept, the diameter of the hyperbola. Diameter of the hyperbola. So diameter of the hyperbola enna? Diameter of the hyperbola venuna pari. Same definition like ellipse. So diameter is basically it is a conic. Diameter of any conic is the locus of middle points.
locus of middle points of the series of parallel chords. Sir, purida, pari. Either chord, sorry, either hyperbola, right? Sir, if I take this, these are our chords. These are our chords. These are our chords. These are our chords. If I take this middle point, okay, why in the middle point, or a locus find out parano. In the middle points, these are parallel chords or not, tell me. In the middle points or locus find out parano, straight line vandrum. On the straight line, the diameter of the hyperbola. Sir, middle point, equation of chord when midpoint is given, formula na. We just learned in hyperbola, equation of chord when midpoint is given, t is equal to s1, apply t is equal to s1, apply t is equal to s1, t is equal to s1 apply panna enna vandrum pari, t is equal to s1 panna enna vandrum pari. Sir, t means what? In the point, in the point kita tangent mari. So okay va, x1 place la h, I'm writing directly. Yes or no da? Unaka puriyalana paarra re. x1 by a square minus y1 by b square. S1 means what? On the point h square by a square minus k square by b square. x1 comma y1 place h pode, hx by a square minus ky by b square is equal to h square by a square minus k square by b square. Okay va, in the slope, in the chord or slope enada, slope of the chord enna, slope of the chord is m. Sariya, we get one quadratic or line chord dana, chord means or straight line vandruda, straight line form, ax plus by plus c formula vandrum or equation, and the equation or slope m, and the equation m kitta equate panna or slope or equation vandrum pari. Sir, eppadi paranu pari, listen the class. I will write one step here, after that I will go there. Okay, what I am doing here is that first we will do one thing, hx by a square as it is minus h square by a square plus k square by b square is equal to ky by b square, correct or not? So tell me here, b square cross multiply by b square by k. Sir, y is equal to what? Y is equal to what? b square h by a square k. Okay va, are you getting the point around? K by y square I'm cross multiplying da, k by y square, so which means what da, in the side poichina enna irunda, k b square by k irum, b square by k pari, b square by k into hx by a square minus h square by a square plus k square by b square, is equal 0. Okay, what is y basically pari? Multiply panna enna varum pari, h b square by k a square into x minus b square h square by k a square plus k square b square by b square k. Okay va, pari, isn't it looking like y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c, idellame c mari, is full of c mari, idanna m mari. What is the slope? Tell me da, slope enna here, slope enna, tell me slope of the chord enna pari, here slope is equal to m is equal to what da, what do you got this, h b square by k a square. Purida, namalku locus we are finding, locus na h will be replaced with x, k will be replaced with y, replace pani paru. So x b square by y a square, what is y basically, y na b square x by a square m. This is what your equation of the diameter, this is what your equation of diameter of the hyperbola. Ellipse la minus vandirchida, ellipse la minus b square by x by a square by m vandirchu. Yes or no? Are you getting the point or not, Chintu? Yes or no da? Check, everybody look at the board.
b square into x by a square m. Okay va? If you observe this properly, namalukku ellipse la minus vandiruchu. Same equation ellipse la minus vandiruchu. Diameter of ellipse vandu minus a square x, so minus b square x by a square m. Hyperbola plus vandittirukku. Okay va? Parabola oda diameter enna vandiruchu 2a by m. Y is equal to 2a by m vandiruchu parabola. Okay va? Yes sir. Hope everybody is clear with this. Okay, yes sir. Chalo. Yes guys. So next one the chinna concept irukida. Yeah, properties of hyperbola. This I'll teach in the next class. Okay, the next class. Properties of hyperbola, rectangular hyperbola, and few latest PYQs. Part 3 la enna part 3 la properties of hyperbola, rectangular hyperbola enna, asymptotes enna, and few latest PYQs pathukla next class la. Sariya? So yes guys, so that's it for today. Hope you enjoyed the class, and yes, this is what your QR code for Telegram group. In the QR code scan panni Telegram la join pannukonga. Okay, if you join, you will be getting access for the latest details. Sariya? So class order timings also I'll try to post it in the Telegram group only. So please do join this Telegram group, and marakama channel subscribe pannukonga. Channel subscribe pannada namalukku access for the latest content. Okay, I will be starting very soon like PYQ series as well. Nariya PYQs na poda poreda JEE exam ku munadi. Okay va? Beautiful ana PYQs, 100% like beautiful content. Okay va? Ellipse ku one part irukida, sorry, hyperbola last part irukida, and the part mudinjadukku appuram we will start with integration, the most wanted lecture and the most demandable lecture. Many of you are asking, so we'll do integration in the next lecture. Okay va? So yeah, that's it for today. Marakama channel subscribe panni unga friends kitta share panni ungalku video purinjichina smash out the like button, and yeah, this is a small gift I could receive from my chintus. Enade smash out the like button, ungalku purinjichina smash out. Thank you Chintu. We'll meet in the next class. Until then, tada bye bye, good night, have a nice day, love you all my dear Chintus. Va anna va.